Good morning, all. I'll wait for another 2-3 minutes if anyone else comes, but by 10:35 I should be able to start. All of you, good morning. Just wait a little. Morning, morning. Good Everyone, morning, everyone. ma'am. Okay, 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 it's okay. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. Good morning, class. I think almost all of you are here, hopefully. সবাইকে very good morning. And আজকের topic, today's topic is the two important models. Two important models of communication theory. Uh, we have seen the basic lineup of communication. By what I say basic lineup is the sender and the channel and the decoding, then the transmission, then how the receiver receives it and then gives the feedback, etc., etc. ওইগুলো বেসিক গুলো তোমরা বুঝে গেছো, most of you know this, but there are finer developments in the communication process. এর মধ্যে pioneers ছিল, দুটো নাম বলবো. Laswell also was there, but Laswell is not very much, not much discussed, because Laswell's theory. I'm having an answer. Someone please mute it. Laswell's theory is actually parallel to the basic theory of communication channel, communication process. So we will start with David Berlow's theory, which is also called the SMCR or the SMCRF model. দেখো দুটো জিনিস আছে ডেভিড বার্লোর. I have just, if you check the page, the small one which I have sent you, ডেভিড বার্লো শুরু করেছিল SMCR দিয়ে. S is the sender, M is the message, C is the channel, and R is the receiver. But then যখন উনি কাজ করতে করতে দেখলেন শুধু রিসিভারের কাছে পৌঁছলেই তো হবে না, it has to have a reaction, কোথাও একটা response, somebody somewhere has to give a response to the this particular message which we are sending, or I am sending, or whoever is sending, animate or inanimate, it doesn't really matter. So he developed the last development was the name when he gave his model, this he called his model SMCRF: sender, message, channel, receiver, and the feedback. I will read out this part later, which I have given you.
Reading part, everyone can read English. That is not at all important to me. But what is important to the class, according to me, it is the first diagram on the next page. I hope everyone has the next page in front. একটু দেখো, সবার সামনে রয়েছে। Shall I Yes, start? ma'am. Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম ম্যাম সবাই, পেজ 13 এটা তো? হ্যাঁ 13 এটা, ওর ওকে 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 ঠিক আছে। বড় পেজটা, হ্যাঁ হ্যাঁ বড় পেজটা যেটা, ওটা সামনে রাখো। Gentlemen, I hope you just be a little interested today এই পার্টিকুলার জায়গাটায়, কারণ এই পার্টিকুলার জায়গাটা ছেলেরা দেখো, it's very common that you may not be interested in these continuous talking subject, but this one I feel has to be understood a little, and then I'll leave it to you. Then whether you plug in, sleep, go away, traveling, doesn't matter to me. But this Berlow's theory is a regular question again, and my teaching is absolutely question answer based, what is required, so that you don't tell me that you did not focus on the exam material. There are four blocks. The first block is the sender or the source, S. Second block, message. It is written elements joined into a structure using a code, which in other words we call it encode. Encode is the other word where the sender is structuring. He is planning inside his head how he will send this to the receiver. এই যে প্ল্যানিংটা হয়, কি ভাষায় কথা বলবো, কোন পয়েন্টটার পর কোন পয়েন্টটা বললে তোমরা বুঝতে পারবে, এই যে আমি ভেতরে সারাক্ষণ মাথার ভেতর এনকোডিং করছি, কোন শব্দটা আমায় বলতে হবে, should I shift to English now or do I ask a question, so far is it clear? All these are parts of encoding when I am talking to you. Next is the channel. Obviously, the channel is the medium. You have to listen. In this case, you are not only listening, you are also seeing, watching something. It's a parallel process of looking at a particular picture, a picture of four boxes with a few printed words, and there is one woman who is talking. The talk is feeding more details about those boxes. So, multiple organs are working at this moment. Then there is a box called receiver, and receiver receives the knowledge. Receiver, I have added this feedback line myself. The book didn't have it, it's an incomplete diagram. I added the feedback line in this diagram. It's my personal copy, and I made this small little addition in my diagram. Now, I will ask you one question. What is the similarity between the first box and the last box? কি similar? কি দেখতে পাচ্ছ? Those who want me to explain in any other language, if you have not understood what I am talking about, please আমাকে জিজ্ঞেস করো, পুছো. In my own stupid Hindi, I will try. मैम इन फर्स्ट मैम बॉक्स नॉलेज फीडबैक ম্যাম विल বোথ गिवन আর হ্যাভিং ম্যাম নলেজ। সোর্স কোয়ালিটিগুলো অ্যান্ড সব সেম রিসিভার রয়েছে। তো আচ্ছা, সেম রয়েছে, সব রিসিভারটা আর একদম সোর্সটা। একদম 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 বোথ আর হ্যাভিং ফার্স্ট নলেজ। ব্লকস, একদম ঠিক আছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট ব্লক আর লাস্ট ব্লকে কিছু সিমিলারিটি আছে, সেই সিমিলারিটি গুলো কি আমরা সেগুলো একটু ডিসকাস করব। বিফোর দ্যাট, ওকে, my attendance part is clear at the moment, but if there are people, they might join later. What is the significance of the similarity? দেখো, দুটো বক্সে, in both the boxes, on top is knowledge. On the sides, we have communication skills. On the receiver side, we have receiving skill. Attitudes from the
source, attitude of the receiver, socio-cultural context of the sender or the source, and socio-cultural context of the receiver. What is the significance? I will take one by one. First, take the knowledge level. Supposing this class was held in class 5, what would be the knowledge level? কি মনে হয় ক্লাস 5 এ যদি এটা আমি পড়াতে শুরু করতাম নলেজ লেভেল কোথায় থাকতো স্টুডেন্টদের বলছি আই এম টকিং টু মাই স্টুডেন্টস এটা যদি ক্লাস 5 কে পড়াতাম হোয়াট উড বি দ্য নলেজ লেভেল ম্যাম বুঝতে পারতাম না। কি মনে হয় তোমাদের সবাই কথা বলো ম্যাম কথা বলো কথা না বললে ম্যাম ম্যাম হতো কি 5 স্ট্যান্ডার্ড It would have been হ্যাঁ already. ক্লাস 5 হতো কি 5 এটা স্ট্যান্ড না ব্রেন অত ম্যাচিউর নয় জেন্টলম্যান অল অফ ইউ ম্যাম ফিল হতো না হতো না No, না ma'am. ম্যাম হতো না, ma'am. হতো না। হতো না হতো ম্যাম না হতো না knowledge হতো না okay everyone thinks হতো না it would not have been possible first of all age knowledge level is based on age education I will give you another example এই ক্লাসটা supposing I am taking in an adult group কিন্তু village হতো it's a village adult group Ma'am, হতো না। village No, ma'am. ম্যাম হতো যদি না। বাংলা gentlemen a little No, calm ma'am. will you girls I understand but No, men ma'am. do you ম্যাম think ম্যাম কোশ্চেনটা ম্যাম ঠিকভাবে ক্লিয়ার হলো না। কোন কে বলছো বাবা ক্লিয়ার হলো না আমিটা তো দেখতে পাচ্ছি না যাই হোক আমার এই ছোট্ট স্ক্রিনে সবকিছু শো করছে না আমি বলেছিলাম যে নলেজ লেভেল ক্লাস 5 এ হলো না ম্যাচ করলো না ঠিক আছে এত বড় পণ্ডিতের মতো কমিউনিকেশন পড়াচ্ছি ক্লাস 5 কি বুঝবে ধরো এইটাই পড়াচ্ছি বাংলাতেই পড়াচ্ছি একটা ভিলেজ অ্যাডাল্ট গ্রুপকে ভিলেজ গ্রামের হ্যাঁ ম্যাম হতো। হতো না হতো হ্যাঁ না ম্যাম হতো Ma'am, হতো না, ma'am. ম্যাম শানু ম্যাম বলেছে শুনতো 50% ম্যাম এখানে ম্যাম 50-50 ম্যাম এখানে 50-50 চান্সেস থাকতে পারে, হতেও পারে না হতেও পারে ম্যাম। কিছু কিছু পাবলিক ম্যাম আছে যারা যেহেতু কিছু কিছু ওভার আছে যারা ক্লাস বুঝতে পারবে, কমিউনিকেশন কিছু আপনি কিছু বাংলায় আছে যারা বোঝাবেন। বুঝতে পারবে না। একজন একজন করে বলো আমি সব আমার ঘেঁটে যাচ্ছে মাথার মধ্যে ম্যাম বললাম ম্যাম 50-50 চান্সেস আছে। ধরুন ম্যাম হ্যাঁ 50 টোটাল যদি আমার যে 100% যদি ওখানে থাকে, তো সেখান থেকে আমি হুম হয়তো বুঝতে পারবো যে 50% বুঝছে, 50% হয়তো বুঝবে না কিন্তু জিনিসটা। আমাদের থিওরিতে বলছে আম, দাঁড়াও, নামটা তো দেখতে পাচ্ছি না হু ইজ টকিং ম্যাম নামটা শুভম বলো তো শুভম ওকে নাও 50-50 তুমি বলছো ভেরি গুড কিন্তু 50-50 করলে কি ফিডব্যাকটা ঠিক হবে আমার কমিউনিকেশনটা ঠিক হবে আমার তো কমিউনিকেশনটা টোটাল চাই সেটা কি হবে ইজ ইট পসিবল ম্যাম না 50-50 হলে ম্যাম পসিবল নয় পুরো 100% No, হওয়া। possible no. I want my communication to be total. Even if it is a village group, it will not happen. এবং কেন have happened হবে না চলে এসো নিচে সোশিও কালচারাল কন্টেক্সট এই যে নিচের কথা দুটো লেখা আছে না we have two words called socio cultural context they are adults they understand what is কথা বলা what is communication what is listening they understand all that but what is the theory in the lineup of the communication do they understand এটা বুঝতে গেলে অনেকখানি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে এটা যেই ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক they do not have the baseline of this right এই Yes, বটম ma'am. লাইনটা তো আমাদের হ্যাঁ চাই ম্যাম ওকে I will come back to all these words because these words have to be explained when you write your answer attitude what is the meaning of attitude in both parties sender receiver source receiver what is the attitude I am talking to 45 almost I have at this moment do I have an attitude of listening
কি ভাই কি ভাঁট বকছে ভদ্রমহিলা, কি কি ভাঁটটা কি, সেটা ভাঁটটা শোনার Yes, জন্য ma'am. আর ইউ রেডি? ইয়েস অর নো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If it is so Yes, that ma'am. you are Yes, going ma'am. to identify whether it is bhat boka or whether it is going to produce few marks in my paper, then your attitude is involved. And what is my attitude? That whatever bhat I talk, it has to produce in marks, in understanding. Let us make it very simple. Any classroom communication has one target, a knowledge, any knowledge base, which will be tested one day in whichever way. সে এমসিকিউ হোক, বড় বড় পেপার লেখা হোক, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ, ইট হ্যাজ টু কাম ব্যাক টু দ্য সোর্স, and only then marks are given. And without those marks, those A4 sheet papers, my dream is not fulfilled. Simple. I want to be the big honcho of the corporate world. সবাই বড় বড় লাখ লাখ টাকার চাকরি করবো বলে আমি তো এসছি এখানে। So if my goal has to, I have to succeed in my goal, I have to understand this Bhagavata. Simple. Now this is attitude, this attitude has to be positive on both sides. আরে ভাই ঘাটটা তো শুনতে হবে, তবে তো আমি রিপ্রোডিউস করবো আমার মতো করে। So my attitude to explain this whatever bullshit that I am talking to the class has to register with the class is my positive attitude, and your positive attitude is to take this bullshit and register it inside your head so that you can reproduce it when the time Yes, demands. ma'am. So far is it clear? Yes, ma'am. Sawai? Yes, ma'am. Agreed? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So, this David Barlow Mahashaya was he understood certain important points about communication. He said, Dekho, communication is very nice, transferring idea, transferring cat, bat, dog, God, whatever it is from one party to another party. But, there are buts. First, if I ask a bacha what is the difference between God and dog, both have God, Dog. Will he be able to explain? Class 5? Ma'am, No, ma'am. but Huh? Yes, of course, yes. Can হ্যাঁ না ধ্রুব? করে দেবে। God, হ্যাঁ ম্যাম, ম্যাম ক্লাস 5 এর দেখে ছেলে বলতে বলতে পারবে পারবে কিন্তু না এমনি গড একটা কি আর আন্দাজ একটা করে ডগ বলতে পারবে কি? না। হ্যাঁ ম্যাম বলতে পারবে। অবশ্যই Yes, বলতে ma'am. পারবে। হ্যাঁ ম্যাম অবশ্যই Yes, বলতে ma'am. পারবে। Now, yes, but now if I ask the same question to MBA group, what is the philosophical difference? Then the whole question, the face of the Yes, ma'am. question is different. Yes or no? Yes, হ্যাঁ ma'am. Yes, ma'am. The Yes, ma'am. entire Yes, depth of the ma'am. question is ekdom alada. So here comes knowledge level, understanding level, importance level, whatever, along with socio-cultural context. Even the village level will tell me clearly what is the difference between God and dog. Their socio-cultural level is absolutely pakka on in this matter. They will be able to give me proper answer even if he's a villager. He understands the depth of the two words God and dog, and he will tell me, ম্যাডাম অনেক পড়াশোনা শিখিয়েছো ভাই, কিন্তু গড আর ডগকে এক জায়গায় করো না। He'll give me a জ্ঞান on that, and I will accept it. But will, again, socio-cultural context is a person who does not know English, and I ask him this question. He is adult, he is educated, but he doesn't know English at all. At all. Kutta is dog, he does not know. Kukur is dog, he does not know. Therefore, socio-cultural context. There are so many elements in this diagram which you must absorb and understand. Attitude, I have told you, both must have the same type of attitude to get that knowledge, get that communication. So far clear?
knowledge level, communication skill, and the receiving skill also. The language which I am using, যে ভাষায় কথা বলছি, that has to be understood by everyone, irrespective of the class, community, gender, everything. Attitude level same. কেউ একটু কম বুঝতে পারো, সে 5 বার প্রশ্ন করো। Ask me 50 times, ম্যাডাম এই যে কতগুলো এক্সাম্পল দিলেন, কিছুই তো হলো না, ক্লিয়ার হলো না। Yes, you can clarify. So far clear? Shall I go one step ahead now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes, So ma'am. the first box and the last box practically parallel. Only thing, one is sending, one is receiving, but the platforms have to be same. এরপর মেসেজ তো এনকোডিং করেছি, মাথার মধ্যে অনেক কিছু, কি এক্সাম্পল দেবো, কিসে ওদেরটা বোঝাবো। আই অ্যাম এনকোডিং while I am talking. এক্সাম্পল এটা দিলে ঠিক হবে না, ওটা দিলে ঠিক হবে, একটা খারাপ কথা বলবো, ভালো কথা বলবো, I am continuously encoding while I am talking to you, because I have not seen you physically. I do not know the cultural background. I am hoping those who have come to study master's degree a little enlightened. They will judge me. They will not judge me by the teaching. They hopefully will not judge me by the teaching. I hope it. So this is my encoding system which is going on while I am talking to you. I am talking to faceless people, absolutely faceless people. It is only your voice that tells me this class is interested, this class is understanding. Very unfortunate class, and how I miss my regular classes. Next we come to channel. Here again, this Burlow fellow he was a mastermind. বললো চ্যানেল বলতে কি রে ভাই, চ্যানেল মানে তো চারটা, আমার কি দিয়ে চ্যানেল হবে, আমি দেখবো, শুনবো, কথা বলবো, চাটবো, ছোঁবো, তবে না চ্যানেল। I keep on giving here now I am teaching a little baby, 4 বছরের বাচ্চা। নিজের ছেলেকে যখন ছোট ছিল শেখাতাম, এই আগুনে হাত দিস না, what does it mean, don't touch fire? What is fire? He has to see. It's a concept, it's an object, but that is also communication. So this little boy, he's looking at that candle. It's fire, it's got a color, it makes the dark place lightened up, it gives light. There's a particular sound when there are 10 candles. There's this, when it moves in the, what we call, in the air, there's a swishing sound. When it burns, there is a smell. Hope, unfortunately, one should never taste fire. In this case, I will produce examples of ice cream. You look at it, you won't hear ice cream. That part is closed. But you can smell it, every flavor. You can taste it, of course, and you can touch it. In case of fire, just flick your fingers through one, uh, just the tip of the candle. Just flick your finger and you will understand what fire is like. Just touch the cigarette tip. You will understand what is fire. And lastly, as I have said, touching. Lick an ice cream, you know what is it. Nice and cold and sweet. Are we using 5 sense organs in communication? Barlow was the first man to tell us যে ভাই 5টা জিনিস, your all these জ্ঞান that you are taking with the help of sense organs, right or wrong? Yes, ma'am. Class, absolutely so. Right, ma'am. চোখ না থাকলে স্পেশাল স্কুল খুলতো না, ব্রেইল সিস্টেম হতো না, there wouldn't have been schools for blind children. It's a special type of communication. There wouldn't have been special schools for deaf and dumb, where entire education knowledge system is based on touch.
and body movement. Think of it that communication, the whole picture of communication will change if one sense organ একটা ইন্দ্রিয় কাজ করা বন্ধ করে দেয়. And David Barlow was one great man who understood all this. Now তো ঠিক আছে, receiver has got it, his sociocultural receiving skill is correct, his attitude is correct, his knowledge level is correct, fine, communication is 100 on 100. And the feedback also is 100 on 100. Is the feedback Yes, ma'am. 100 on 100 class at this moment? সবাই ask Yes, me, I ma'am. will Yes, tell you ma'am. students, just একদম yes ma'am করো না. Yes, ma'am. নিজেরা Yes, এটাকে ma'am. এক্সপ্লেন করতে পারবে বার্লোস থিওরি? 25টা প্রশ্ন করো, অসুবিধা নেই. সবাই কনফিডেন্ট? এবার তাহলে I'll go into the printed version. Now I will read the printed version and see what the book has to say. Go into the smaller page. David Berlow's SMCR or SMCRF model. This popular model primarily takes 4 elements: sources, messages, channels, receivers. Fifth element was later added, that is feedback. As for the source, we need to be aware how much the source knows, his attitude, his communicative skill, his cultural context. 2. Message is made up of words, picture, আমি ছবি দেখাবো, গল্প শোনাবো, গান শোনাবো, whatever. The source uses individual elements and join them to form his message. Channel can be any of the senses: seeing, hearing, touching, smelling, tasting. Multiple channels can be used in communication. And 4 is the receiver too is characterized by his or her attitude, knowledge, attitude, receiving skill, culture. In the event of major variance between source and receiver, communication may fail, নয়, will fail. Last line. Barlow says that communication is ongoing and dynamic. A piece of communication is a bucket, একটা বালতির মতো, with many bits from the sources. This bucket is dumped on the receiver. The whole lot of knowledge is dumped on the receiver. This is also called his bucket theory. Combination of so many objects dumped onto the receiver, and the receiver has to understand. So far clear? Yes, Everyone? ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. Clear. একবার একটু বলবেন? কোনটা জিত বলো, কোন জায়গাটা বলো, বুঝতে কোন জায়গাটা ম্যাম এই অসুবিধা যে হচ্ছে? ম্যাম and this bucket is dumped on the receiver এই হ্যাঁ, লাইনটা থেকে একটু এটার বলবেন? বাকেট কেন বলছে? ধরো হুম, আমি তোমাকে একটা কি বলবো, একটা সবজির একটা তরকারি, ইটস আ সবজি, মিক্সড ভেজিটেবল, খেতে দিয়েছি। হুম, তার মধ্যে কি কি আছে তোমাকে সেটা, ওইটা তুমি সবটুকু না করলে ওই তরকারিটা খেয়ে তুমি কি টেস্ট পেলে? তার মধ্যে কুমড়ো আছে, বেগুন আছে, আলু আছে, ঝিঙে আছে, পটল আছে, দেয়ার ক্যান বি ভেরি মেনি থিংস। এবার যে বাকেট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ মিক্সড পারসেপশন, মিক্সড নলেজ। তুমি যে এখন যেটা পাচ্ছ এটা কিন্তু বাকেট পাচ্ছ। কেন বাকেট বলা হচ্ছে? একটা বালতির মধ্যে অনেক কিছু থাকে, অনেকগুলো কাপড় তুমি ঢুকিয়ে দিতে পারো, একটা বালতির মধ্যে কাঁচা কাপড় অনেক কিছু লাগতে পারে। বাকেট ইজ আ কন্টেনার which contains so many things. ইংলিশে একটা প্রভাব আছে, I am creating my bucket list. Kick the bucket. বাকেট হচ্ছে a container. এই বাকেট শব্দটার মধ্যে যদি আমি বাকেট লিস্ট করি, আমার যেরকম বাকেট লিস্টে আছে মরার আগে আমাকে ওই জায়গাটা বেড়াতে চাই, আমি বাকেট অ্যাজ ইট, ইচ্ছেগুলো। কিন্তু যখন কমিউনিকেশন হচ্ছে তখন হোয়াট ইজ দ্য বাকেট, হোয়াট শুড দ্য বাকেট হ্যাভ? What should your bucket should have? First,
তুমি নলেজটা কি পেলে? তুমি নলেজের মানেটা কি বুঝলে? সাউন্ডটা কি তোমার কাছে ঠিক এলো? এই যে আমি কথা বলছি, সাউন্ডটা কি তোমার কাছে ঠিক এলো? আচ্ছা, যে ছবিটা পাঠিয়েছি সেই ছবিটার মানেটা কি প্রপার হলো? যে শব্দগুলো শুনছি সেগুলো টোটাল মানেটা, কারণ একটা জায়গা তোমার আনক্লিয়ার ছিল যে বাকেট কেন লিখেছে ভাই। কম্বিনেশন অফ এলিমেন্টস যখন যাচ্ছে তখন সেটাকে বাকেট বলছে। বাকেট তো একটা টুকরির মতো, একটা বালতি। এবার কি একটু ক্লিয়ার হলো? ভালো বোঝাতে পারিনি যে, তাই দিস হ্যাঁ টাইম ম্যাম, আই ইয়েস ম্যাম, হয়েছে। I am not happy with my, what should I say, communication. Bucket is ওকে ম্যাম, rather a ঠিক আছে, বুঝতে philosophical পেরেছি। concept. বুঝতে পেরেছো? মানে মিক্সচার অফ থিংস যখন একটা ইয়েস ম্যাম। জায়গায়, একটা পকেটে, একটা বাকেটে ঢোকে, সেই পুরো বাকেটটা এবার তুমি কিন্তু অ্যানালাইজ করতে পারছো যে ও এই ব্যাপার, আচ্ছা এর মধ্যে এইটুকু আছে ওইটুকু আছে, এবার তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারছো। ঠিক আছে ঠিক আছে। ক্লাস, shall I go into the next part? Yes, ma'am. এই পার্ট is clear to Yes, everyone? ma'am. Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম ক্লিয়ার। ম্যাম আছি ম্যাম। জেন্টলম্যান, তোমরা জেগে আছো না শুয়ে পড়েছো না চলে গেছো? না জেগে ম্যাম আছি আছি ম্যাম, ম্যাম। ওই একটা আছো? আছে ম্যাম। মাঝে ম্যাম মাঝে ক্লিয়ার বলো, হয়েছে একটু ম্যাম। মাঝে মাঝে বলো। আমি একটু মানে আমার মানে কি বলবো, এন্টুটা একটু দূরে থেকেও এন্টুটা হয়, গা গরম হয় একটু, মনে হয় ঠিক আছে। সব ছেলে মেয়েরা একটু সবসময় বেশি সিনসিয়ার হয়, সারাক্ষণ পড়বো পড়বো, এই পাস করতে হবে, এই নম্বর পেতে হবে। ছেলেদের থেকে মেয়েরা অনেক বেশি হয়, দেখবে ফার্স্ট অ্যান্সার দিচ্ছে মেয়েরা, বুঝেছি ম্যাডাম, হ্যাঁ ম্যাডাম, ইয়েস ম্যাডাম। এটা আমাদের টিপিক্যাল। ছেলেরা রিল্যাক্স, বকছে বকুক না, দেখা যাবে। সাকসেসফুল না বেশি ছেলেরাই হয় ম্যাম। দেখো অভিজিৎ, আই না না, এটা ভুল কথা। না এটা না না ভুল না না কথা। না না, পার্শিয়ালি সাকসেসফুল এগ্রি। ছেলেরাই। কেন বলছি, কেন বলছি? ম্যাম অভিজিৎ কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বলে দিল। নো ম্যাম নো, এটা নট এট। এইটা Sushti, ভুল কথা wait, wait, বলেছেন wait. ম্যাম, I যে have a ছেলেরাই theory. I'll take a সাকসেসফুল break হয়। from the second part. Boys, be with me. There are pluses and minuses. We are going to have a chota debate on this. What I mean to say is, when you go by a particular framework, একদম স্ট্র্যাটেজি করে আজকে এইটুকুই পড়বো, এইটুকুই আমাকে পরীক্ষায় লিখতে হবে, এইটুকুই আমার অ্যান্সার। Generally, being a woman myself, being a student in so many years back, যখন লেখাপড়া করেছি, আমাদের না একটা ভীষণ ডিসিপ্লিনড প্যাটার্ন থাকে মেয়েদের। এইটা করতে হবে, ওইটা করতে হবে, মা এটা বলে দিয়েছে, বাবা ওটা বলে দিয়েছে। We are so patterned in our upbringing. I think all the ladies will admit that we are very patterned in our upbringing. বাড়ির থেকেই, right ladies? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. এই যে Yes, ma'am. প্যাটার্নটা তৈরি Yes, করে ma'am. দেয় একদম, this pattern is reflected in our study behavior also. আমরা যখন পড়তে বসি তখনও কিন্তু এই প্যাটার্নটা রিফ্লেক্টেড। আজকে না আমাকে এই 10টা পাতা, আজকে না আমাকে ওই প্রজেক্টের ওইটা। ছেলেরা, what do the boys do? Most of the time you have a little more freedom. Most of the time as adults you have a little more freedom to move around. You have a little more freedom to plan your own activities, plan your own actions. তুমি আমার এই থিওরিটাকে এখন পড়বে না রাত দুটোর সময় মনে হলো যে ঠিক আছে একবার সব হয়ে গেল, সিনেমাটা তো আগে দেখে নি, আজকে ওই সিরিজটা শেষ করতে হবে, রাত দুটো বেজে গেছে, আচ্ছা দেখি তো সকালবেলা ভদ্রমহিলা বহুত চেঁচামেচি করেছিলেন, কি বলেছিল একটু পাতা উল্টে দেখে নি, and you are confident তোমার দেখা হয়ে গেছে। It can be so. I am going into extreme. সবাই এভাবে পড়াশোনা করে না ছেলেরা। Even you all have patterns. And another very important pattern among men, as I have studied, good students among men understand how much I can grasp in with how much effort. This judgment is very important in any learning process of life. Ma'am, The I want to say হ্যাঁ বলো। something.
বলো বলো। ম্যাম, অভিজিৎ যে কথাটা বললো যে এখনকার দিনে ছেলেরা মানে বেশি সাকসেসফুল হয়, মেয়েরা হয় না, ম্যাম সেন্টেন্সটা কিন্তু মানে আপনি সবটাই বলেছেন। মিসকমিউনিকেশন হয়েছে, হ্যাঁ ম্যাম, এটা কিন্তু মিসকমিউনিকেশন হয়েছে, আসছি সেটাই, দাঁড়া না। হ্যাঁ ম্যাম আমি মানে আমি ম্যাম, অনুরোধ এটা ম্যাম কিন্তু খুব কথাটার কোনো ম্যাম আমরা লজিক মেয়েরা নেই ওর কিন্তু কথাটা, ম্যাম কোনো অনেক লজিক বেশি নেই। তাড়াতাড়ি এগিয়ে করে, আছি। ও মহিলারা ওয়েট করো, যুক্তি তক্ক দিয়ে তো এগোবো। ওকে এই ম্যাম, ওকে এতদিন ম্যাম। ধরে মাস্টারি করে বুড়ো হয়ে গেলাম, চুল পেকে গেল, এই ছোট্ট ছোট্ট করে। শোনো, খেলিয়ে খেলিয়ে যুক্তিতে আসবে সব সময়, ইয়েস খপ ম্যাম, ইয়েস করে ম্যাম। যুক্তিতে আসবে না। এই মেয়েগুলো না এত হই এক্স্যাক্টলি, হই করে, এত হই এক্স্যাক্টলি হই করলে ম্যাম, হয়? ও এক্স্যাক্টলি। ও এবার দেখো, এবার লাস্টে কি হচ্ছে, মেয়েরা যেহেতু ডিসিপ্লিন, ওরা তো একটা ফর্মে চলেছে। ছেলেদের মধ্যে যারা অ্যাকচুয়াল মেন্টাল প্ল্যানিংটা ভালো, আই এম গিভিং ইট টু দ্য বয়, বি ভেরি ভেরি, খুব অনেস্টলি শোনো অ্যান্ড ক্রিটিসাইজ মি। তো আমার আমার কথা বলা হয়ে গেলে আমাকে একদম লেফট রাইট অ্যান্ড সেন্টার ক্রিটিসাইজ করো, যে ম্যাডাম অনেক বকেছেন, যথেষ্ট হয়েছে, আমি জানি কি করতে হয়। জানি কি করতে হয় means a little planning and means how much I can absorb in what time. আমার capability to absorb in what time is so very important. যারা successful, তারা যখন project planning করে, তাদের bigger vision. And another thing, boys have at this point, at this age, a little more liberty. Their practical experiences of life একটু বেশি হয়, but we, our girls are also very outgoing these days, they understand the world. সুতরাং তুমি যা প্ল্যানিং করছো, একটা মেয়েও অনেকটাই সেই প্ল্যানিংটা কিন্তু আজকালকার মেয়েরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারছে। মেয়েরা কোথায় আটকে যাচ্ছে, মেয়েদের বেসিক ডিসিপ্লিন কতগুলো স্ট্রাকচারে তৈরি করে দিয়ে হয়েছে, এই মধ্যে এই করতে হবে, এই ওর মধ্যে ওই করতে হবে। একটা মেয়ে রাত্রি 2টোর সময় বসিয়ে একটা লাউড মিউজিক শুনুক, বাড়ি শুদ্ধ পেটাতে শুরু করবে। তুমি কানে গুঁজে রাত 2টোর সময় বাতি জ্বালিয়ে কিছু পড়ো, মা বাবা কেউ কিচ্ছু বলতে আসবে না, বাবু পড়ছিস, বাবা মা ধন্য। আর একটা মেয়ে বলুক আমি পড়ছি, বাবা মা খেয়ে নিয়ে সোজা ঘরে ঢুকিয়ে দেবে, লাইট টাইট বন্ধ করে। The structure is such. But in today's world, where boys, you have the benefit of physical energy, মেয়েরা ফিজিক্যালি ওই জায়গাটায় লড়তে পারে না, কিন্তু ইন্টেলেকচুয়ালি মেয়েরা কিন্তু এখন অনেক বেশি এক্সপোজ, অনেক বেশি গুড প্ল্যানার্স। মেয়েরাও এখন গুড প্ল্যানার্স, যার জন্য ঘরে বাইরে কাজটা খুব ভালো সামাল দিতে শিখে গেছে। What I mean to say, that if your planning ability is correct, if you absorb your knowledge, বাইরের নলেজ এবং ভেতরের নলেজ দুটোই, I really really admire যখন আমার ছেলে আমাকে রান্না করে খাওয়ায়, and I am absolutely proud about it. বেটা তুই রান্না করতে শিখে গেছিস, বলে হ্যাঁ তুমি শুয়ে থাকলে আমাকে রান্না করতে হবে, দ্যাটস হিজ জবাব। That's okay. There is nothing wrong if he can dish out something for the family. আবার একটা মেয়ে যখন চাকরি করে এসে মাসের মাইনেটার অর্ধেক দিয়ে বললো মা খরচ করো, হোয়াট প্রাইড, হোয়াট জয়, আমি কোথায় কাকে ভাগ করব? Am I making things clear to the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Communication is a matter of, if you have respect for any kind of communication, the word communication is very broad. A cooking class, a cookery class is also communication. Don't we respect the biggest of chefs are gentlemen? সব থেকে পৃথিবীর বড় বড় কুকরা ছেলে, ওদের মিক্স অ্যান্ড ম্যাচের এবিলিটি ইজ স্টুপেন্ডাস। ভাবা যায় না কোন মশলার সঙ্গে কোন মশলা দিয়ে কি বেক করে একটা নাম দিয়ে লাগিয়ে দিল, মিশলিন স্টার শেফ হয়ে রয়েছে সব ছেলে। Think of it. All the tailors, all of us female ম্যাম কারোর tailor একটা will go মাইক to অন the, রয়েছে, খুব নয়েজ আসছে। কারো তো মাইক অন রয়েছে, হতে পারে একটু। But am I making it very, very important to you that communication, every activity is also communication?
সেলাই মেশিন চালানোটাও কমিউনিকেশন, এরোপ্লেন চালানোটাও কমিউনিকেশন। হাউ? কেউ কি এক্সপ্লেন করবে? Ma'am, once repeat the question, ma'am. Yashit, I said communication is a big, broad term. Don't put it into communication only into the sphere of words. सिर्फ शब्द नहीं. Communication, when I said sewing machine जो चलाते हैं हम, वो भी communication है. Aeroplane चलाते हैं, when I am driving a car, it is also communication. Yes, ma'am. Why and how? Do you agree or you disagree? Ma'am, I agree, ma'am. Because of their sound we recognize that the particular thing is coming. No, not that. More than that. What, ma'am? Communication has a result. उसका कुछ effect होता है. Yeah, अब ma'am. जब when I am Exchange of communication should be there. exchange of knowledge, Yes, Yashit. ma'am. Yes, ma'am. Exchange of देखो, the day I first started driving, I was told by my trainer, that is called clutch, that is called gear, this is the steering wheel. Is it communication? A very, very mechanical training, very mechanical training. लेकिन communication है कि नहीं? हाँ मैम, है तो इधर पे Yes, कम्युनिकेशन। ma'am. बिल्कुल है. उसी Yes, हिसाब से ma'am. तुम Yes, ma'am. एरोप्लेन का पायलट बनो. They are going to show मैम you उधर पे भी मैम measurements. हाँ, प्लेन इस ऑल्टीट्यूड में ऐसे रहेगा, इसको स्टेडी रखने के लिए ये मैथ जरूरी है, ये फिजिक्स जरूरी है. Yes, yes ma'am. ma'am. When I am And then cutting a plain shirt, tailor, measurement, inches, length, fit, there is a science in it. Socho, that is also communication. Yes, Communication is a ma'am. huge word. Yes, ma'am. Huge, huge. World is a communication. If you think in that way, it's a huge, huge word. And my hats off to David Burlow, because he has told us he, for perfect communication, all these materials are needed. So far, so good. And gentlemen and ladies, respect to both Yes, of you. ma'am. No one is greater or good better than anyone else. Just use your abilities, plan your abilities, and perform. You will do your best in any field. In any field. Part two of my class. David Burlow has given his bhashan on this. Now, what is that something else? Just check the second box, information. It can be source, then there is a message, obviously. Transmitter is encoding. Here, this transmitter is the channel or the encoding message. This is a very, I don't agree with the diagram so much. Then there is a signal sent. Okay, the message has been transferred, and then there is something called noise. The biggest addition in this theory is the concept of noise. Someone told me about this in the first class, and I told him that I will take it up later. Once you have crossed the noise successfully, then it goes to the receiver, and then it goes to the destination. Destination means that লক্ষ্য। your the goal, the communication is successful. You have given, what should I say? You have given proper feedback. What is noise? The concept of noise is, as we have our my very favorite, my ex-students used to still did. Miss, a barrier. আপনি তো miss barrier হয়ে গেছেন. Barrier, barrier. I kept on talking about barriers. The idea is no communication is smooth communication. No communication is smooth communication. There has to be some sort of problem during communication. Supposing the person is, my machine is not working.
Supposing. Is it a barrier? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Supposing you say, please uh, mute your mic. There is a noise. Real noise. Physical noise. Is it a barrier? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, Supposing ma'am. you can't read a book, print is, I have sent you a text, but Yes, the ma'am. print is very, very hazy. Is it a barrier? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. It's a barrier. Yes, ma'am. Physical barrier. Physical barrier. Supposing uh, the language I am using, you don't understand. Is it a barrier? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Absolutely. Yes, ma'am. Supposing I am a woman and your father says, no woman will teach my boy. Is it a barrier? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My father had a funny theory. Girls, good in maths, impossible. मेरा उनको बारे नहीं छे. He used to go screaming inside the house, and I used to look up at him. I was very small, child, still class 4, 5, and I used to tell him, Baba, girls don't understand maths. তোদের বুদ্ধিই নেই. Is it a barrier? Yes, ma'am. Mental concept. Yes, ma'am. Again, please don't sit beside boys. I'm telling my daughter, don't talk to them, don't sit beside boys. Is it a barrier? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Social barrier. Yes, ma'am. Yes, There ma'am. are thousands. Supposing my daughter wants to be a pilot. I said, aeroplane chalani. She wants to be a plain truck driver. Truck driver. Simple truck driver, bus driver, auto driver. Maybe she will do well if she runs her own auto. দিনে 1,000 টাকা ইনকাম হবে if she does it on a proper route, proper every day. 20 টাকা 25 টাকা লম্বা অটো রাইড গুলো ধরো. And I said, girl, you want to drive an auto? You are educated. Why should you? Is it a barrier? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. absolutely. I have given you barriers in communication from social point, mental point, our judgment. So many barriers are there. My father never felt that we could be good in math. Mental barrier. My father never felt that I could go into a co-ed school. What a mental barrier. I revolted. I said, what is wrong? So, communication has an element called noise. Noise in capital is all kinds of barrier. If you have mental blocks, social blocks, physical blocks like my ears are not working, my eyes cannot see, all kinds of barriers. If that is so, then communication will not be perfect. Absolutely not be perfect. And here comes the concept of noise. Noise, please note, it can be actual noise, it can be noise which is symbolic. All the examples which I've given you are symbolic barriers, which cuts off communication, which cuts off exchange of ideas, which cuts off exchange of accepting the other person. If I do not accept the other person, then there is no communication. Idea clear? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. because I'll be Yes, going ma'am. into barrier in my Yes, ma'am. next few classes to explain only noise. I will read out this part, Shannon and Weaver model. Now we will go into the reading part. An information source is needed, which creates a message, creating a message. Two, a transmitter, converting the message into a signal. That is encoding, simple encoding. Because my head is a transmitter, and then I need a channel, which medium I am going to use, which can carry the signal to the receiver. Fine. Four, the receiver who reads the signal and takes it to the end user. The end user is the person who receives it. The destination, already it has reached, and the final user of the message, already he is using that means he is actually giving a signal. This theory adds the sixth unintended component of noise present in actual situations, causing interference in the reception of message. My first maths teacher was a woman, and my father refused. মেয়ে কি অঙ্ক শেখাবে? যা বাবা। He refused. So there was a barrier. Of course, he later admitted everything that these were backdated. My mother never thought that my son should even boil an egg. হ্যাঁ, ছেলেকে রান্নাঘরে ঢোকালি, what big deal? মেয়ে ব্যাংকের কাজ করবে, মেয়েকে ব্যাংকে পাঠিয়ে দিলি, what big deal? So the inner noise inside your head, this noise is inside your head, created by society, created by old concepts, created by physical barriers, created by ideas which are floating. It can be mechanical also. At the moment, my entire house is, it's absolutely dark because it's pouring. I have to switch on the light. Thanks to my machine, it is already lit, so I don't need the light, and I don't have to disconnect and switch on the lights. This is also a noise at this point, because reading the book to me is now very difficult. Such is the downpour in my world. অন্ধকার হয়ে গেছে। It's a barrier at the moment, a physical barrier, a natural barrier. So have I Yes, ma'am. cleared the idea Completely. of the two models? Shall we stop? Any question? Ma'am, I have a question. বলো ম্যাম, বলো। তাহলে কি কোনো কমিউনিকেশনের মধ্যেই কি ব্যারিয়ার থাকবে না, এরকম কোনো কমিউনিকেশন হতে পারে? যদি মেন্টাল ব্যারিয়ার থাকে, ব্যারিয়ারটা থাকবেই, থাকবেই। কারণ দেখো, আমাদের ক্লাসে আজকে যেটা হলো, ফার্স্ট অভিজিৎ একটা বেফার্স বলে ফেলেছে, ও না ভেবে বলেছে। কমিউনিকেশন খুব ভেবে কথা বলে। আমি ফার্স্ট ডে বলেছিলাম না যে লিগালি ইট হ্যাজ টু বি কারেক্ট। অভিজিৎ খুব মানে একদম যেরকম আমরা ভাবি যে মেয়েরা ওরকম হতে পারে না, ওর মনের মধ্যে রয়েছে অভিজিতের। না না ও ম্যাম, আমি কিন্তু ওই কোনো দিক কিছু থেকে মিন বলিনি করে বলেনি। ম্যাম। আমি একটু বড় দিক থেকে ভেবে বলেছি, যেমন কোনো কোম্পানি সিও টিও দিক থেকে, ওই দিক থেকে ভেবে বলেছি, মানে যা বাবা, কত আমাদের ভেবে এই বলেছি। পুরী, ম্যাডাম Ma'am, পুরী। I would like to সেটার explain জন্য this. ছেলেরা দায়ী কেন? ছেলেরা মেয়েদের সাথে এই কম্পিট করতে চুপ, ভয় পায়। ঝগড়া নয়, কোনো ঝগড়া নয়। হুম। আমি বলছি এটা At আমাদের least, ভিউ। at least I expect a proper explanation from him regarding this statement. ম্যাম, একটা ম্যাম একাডেমিক ম্যাম এই কোশ্চেন ছিল। স্টেটমেন্টটার সাথে ম্যাম আমিও একমত নই। একটা এক ছেলেরা শোনো, সেকেন্ড, কম্পিট তাহলে এক করতে সেকেন্ড। ইন্দিরা মানে এখন গান্ধী বড় বড় থাকতো না, কোম্পানি তাহলে সিইও মেয়ে মমতা হতে দিদি পারে না, থাকতো এগুলা না। কোথাও লেখা নেই যে তো মেয়েরা হতে ওয়েট ম্যাম পারে ওয়েট, না। তত মানে ইচ্ছে করে wait, বলিনি, মানে অভিজিৎ, যেভাবে। I am ম্যাম, supporting you. একটা তোমাকে কিচ্ছু একটা বলার একাডেমিক দরকার নেই। কোশ্চেন ছিল। What I এটা am না। trying to say, girls, you all react too much without judging. তোমরাও কিন্তু খুব জাজমেন্টাল। অভিজিৎ বলেছে, ফোঁস করে উঠলাম। আরে অভিজিৎ কেন বলেছে একটু ভাবতে দে। Then he should have given the reason himself.
আরে give him the time অভিজিৎ কেন বললে He ভাই had plenty এটা of time. He জিজ্ঞেস didn't করো even try once. He had time. He didn't even try She- once to explain. give him the opportunity to say why he said that কি কাজ চেঁচামেচি কি নারী সঙ্গতি আমাদের হ্যাঁ No, ma'am, আমাদের I'm ছোট not a feminist, but I stand for what I believe. What he said, that was wrong. that was now who's that Millie I will tell you something we have a habit of speaking without thinking. This is also a part of miscommunication. From day one in my communication class, the primary, if I can teach you anything, at the primary level, give yourself time before you speak. Bishon important. One of the most important things in communication. Give yourself. He spoke out as a general, he spoke out from the general concept that girls cannot manage everything. But I But told they him, are all managing everything more than that I boys. told him, Millie, I told him that they are managing, otherwise, we would not have Sita Raman as Economic Ministry of Yeah, Finance. obviously. We would not have Mamata Didi screaming her lung out, and we are following her in Yeah, this and when stage. we, yeah, We, even we have okay, Angela Merkel okay, also. Millie, you have taken it personally. Don't take it personally. I'm telling you, logic But what should he said, not that was allow. totally illogical. Oh, oh, Sir, ma'am, don't be in a fighting mode. ma'am, I Good think lawyers are never in a fighting mode. There are exceptional good female lawyers who do not talk at all. They come with the conclusion beginning to end. Strategies of life. I'm telling you, class, I am not a communication teacher today. I am a woman who has walked on the streets. And when I talk, I give myself 2 minutes. অভিজিৎ কেউ বলছি বাচ্চা তোমরা আমার কাছে এসো reaction level high, very high, what should I say, conceptually, still within a framework. যত তোমরা বড় জায়গায় যাবে কাজ করতে যাবে touch wood my whole class should reach the first order, the best places of corporate world. You will see that there are such qualities among you that there is nothing called division, called male or female, unless and until I have to call one of the boys, please, like I have a, what should I say, these box beds. I can't lift up the lid. Then I call my whoever who is more strong. It could be my son, it could be my friends, it could be the father of the son, or whoever. That my hands are not so strong, Baba. Please lift up the lid. I have to dig out some more pillows out of that box bed. Yes, accept defeated that by birth we are, and I am not Chanu, that I can fight my way out. I am not a boxer. I don't have muscles for it. Today's debate, today's fighting, virtual fighting, verbal fighting that we had will tell you one thing. All of us will give us a little time before we talk. দেখবে অনেক জায়গায় you will have a smooth sailing, absolute smooth sailing. Just think of a chess player that if I put this word, what will be the reaction of the other party? Talking is a chess game in real life. And always overestimate your opponent. যে একে আন্ডার এস্টিমেট করলে চলবে না কোন দিক থেকে ব্যাম্বুটা আসবে আই ডোন্ট নো আই রিয়েলি ডোন্ট trust my words, all of us can be winners if we can keep this basic communication strategy. I call it strategy. It's like a world is like a big war game. War of words, war of movements, war of planning. Who comes first?
কিছু হবে না, থাম তো, ভাই বলে দিল। এইগুলো হচ্ছে ওই রকম কথা। I have I have not taken any I have not taken this statement seriously, Abhijit. It's a statement which we are trained to speak. আমাদের ম্যাম সমাজ আমাকে এই স্টেটমেন্ট গুলো শিখিয়েছে। But as educated students, now that we are thinking the big bad world in another 2 years' time, the big bad world. Yeah. Yes, Amit. Yes. Please do. ম্যাম, ইজ ইট মেন্টাল ব্যারিয়ার? Mental barrier to what is? 110% mental barrier. আমাদের সব সময় ছোট থেকে শিখে এসেছে there is a division between men and women. যেটা এখন আর বোঝা যায় না কোনোভাবে। কম 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 আছে বৎস, আছে আছে, কিন্তু কমে গেছে। Girls have started fighting for their rights. Girls have started fighting for their intelligence, for their presence, for their working ability. হ্যাঁ, physical strength এর মেয়েরা একটু কম, কিন্তু বাকিটা মেয়েরা মানে খুব জোর ছুটছে। In the last 10-20 years, we are running, we are giving a mad race in the with the boys. Absolutely mad race with the boys. তুমি অঙ্ক পারো, আমিও অঙ্ক পারি। তুমি পলিটিক্স পারো, আমিও পলিটিক্স পারি। তুমি গাড়ি চালাতে পারো, তো আমিও গাড়ি চালাতে পারি। নেম ইট, নেম ইট। হ্যাঁ, ফিজিক্যালি আমাদের কয়েকটা প্রবলেম। Right, class? So we end our